כשהצטרפתי למחנה האימונים של ישראל פרמייר טק בג'ירונה, היה לי ברור שאם יש בן אדם שאני רוצה לראיין, זה קריס פרום. נכון, הוא לא הרוכב שהוא היה, הוא בשנים האחרונות לא מגיע להישגים גדולים או הישגים בכלל, אבל היה לי ברור שאני ממש ממש רוצה לדבר איתו. זה רוכב שבכל זאת, ראיתי בטלוויזיה מנצח כל כך הרבה פעמים, 4 זכיות בטור דה פרנס, ועוד זכייה בג'ירו, ועוד בוולטה 2. באמת אחד מהרוכבים הבודדים שהצליחו לעשות את כל הדברים האלה, לזכות בשלושה גרנד טורים, וגם לעשות את זה בכזה סטייל, ובכזאת אלגנטיות, ובכזאת דומיננטיות. באמת, יש שקוראים לו הרוכב הטוב ביותר בדורו, יש כאלה שאומרים שהוא אחד הרוכבים הכי טובים בהיסטוריה, לא משנה איזה סופרלטיב אתם נותנים לו, מעניין לשבת לדבר איתו. והצלחתי לעשות את זה, הצלחתי לשבת איתו לשיחה קצרה, ואני יכול להגיד לכם שאני לא מתרגש כמעט אף פעם מאנשים שאני מדבר איתם, אני מתרגש מעצם השיחה, אבל לא מתוקף הבן אדם שמולי, והתרגשתי. אפילו שומעים קצת שגמגמתי בכמה מקרים, למרות שהאנגלית שלי די סבבה. ואפילו כל כך התרגשתי שההתחלה של הראיון, שכחתי להקליט אותה, זאת אומרת, זה לא הקליט את המיקרופונים. אז אני יכול לספר לכם שממש בהתחלה של הראיון, היה לנו סוג של סמולטו קטן כזה על מה הוא עשה בחופש. רמז, הוא לא לקח חופש כמעט בכלל, הוא היה בעיקר במסעות של קידום ויח"צ ועם אופניים, וגם קצת בארצות הברית וגם במזרח. ואז על איך זה היה בשבילו לחזור ולראות את כולם ולפגוש את הקבוצה. ואני יכול להגיד לכם שככה כזבוב על הקיר בימים שהייתי שם, זה די מיוחד לראות את קריס פרום, כי אני בתוך עצמי יודע שהוא לא מרוצה מאיך שהוא מתפקד על האופניים, אני חושב שזה די ברור. הוא היה רגיל לנצח. כמעט כל מרוץ שאליו הוא היה מגיע, הוא היה מועמד בו לניצחון, ופתאום הוא מגיע, והוא דומסטיק גם בטור של רואנדה. זאת אומרת, אפילו שם הוא לא מוביל. ועדיין ליוויתי אותם באימון, וראיתי אותם בכל מיני דברים, ולראות אותו מהצד זה מרתק. קודם כל, הבן אדם בדברים הקטנים. בן אדם חי את הדברים הקטנים. המדידות שלו על האופניים לקחו הכי הרבה זמן מכל הרוכבים האחרים בקבוצה, פשוט כי הוא רצה את הדיוק על המילימטרים, והוא גם מבין בזה, אז הוא יכול לדבר, הוא ממש סוג של מדען אופניים בעצמו, הוא מדבר עם כל החבר'ה שם שהמודדים, אנשי המקצוע, ועוד טיפה, ועוד ככה שינוי של מילימטר, ועוד לפה העוקף, ועוד לפה הכידון, ועוד לפה התנוחה, ואיזה תנוחה תהיה מקסימלית ומתאימה. הוא פשוט רציני ומקצועי ברמה הכי גבוהה, כן, למרות שהוא כבר נושק לגיל 40, ושיאו הרבה מאחוריו. גם על האופניים, האמת שזה יצא די במקרה, חברתי לאחת הקבוצות שם באימון, יצאנו איתם לשטח בג'ירונה, לכבישים, זה היה תענוג ומרתק לראות את החבר'ה האלה רוכבים רכיבת נפח די גדולה, עם כמה אינטרוולים קצרים, בכל זאת זה תחילת עונה, עדיין מטרה היא לבנות את הנפח, ועוד לא ממש לעשות אימונים חזקים, ובמקרה זה היה קבוצה גם של נדב רייסברג שלנו, וגם של קריס פרום. וגם כאן, זה לא, אפילו לא מילימטר מורם מהם, לא בגישה, לא ביחס, לא במשהו משרה סביב, פשוט אחד מהם, ואפילו, אפשר להגיד, מוביל שלהם מבחינה מנטלית, מבחינה קבוצתית. אפילו זה היה מצחיק, זה קטע שבו היה רכיבה משותפת יחד עם ה-VIPs של הקבוצה, והוא רכבו כולם שם ביחד, ואז ה-VIPs הלכו כאילו חזרה לאיזה כיוון אחד, והחבר'ה של הקבוצה עצמה עלו, טיפסו שם על אחת העליות. מישהו אמר לי על העלייה הזאת, אגב, שהיא נס הרים של ג'ירונה, שזה היה השוואה משעשעת ומעניינת. והוא בטעות הלך עם הקבוצה השנייה, ומהר שם לב וחזר ונתן ככה דיווש קצת יותר חזק, ונעזר עוד קצת ברכב, ומהר מהר הדביק אותם, הוא לא רצה להיות ככה בנפרד, הוא רצה להיות עם כל הקבוצה. וגם בהתנהלות בתוך המלון של הקבוצה, ובהרצאות, ואתם יודעים, יש הרצאות שהן הרצאות רשות כזה, וכל מיני העשרה, הוא דאג להגיע לכל אותן הרצאות, לפחות אלו שאני הייתי נוכח בהן, וזה די מדהים, די מדהים לראות אותו ככה.
הדבר אולי הכי מעניין שיצא לי לשמוע ממנו, היה לי מאוד מעניין לשמוע אותו על כל הנושא של ישראל. הרי רק לפני שנה, באותו מחנה, בג'ירונה, הוא החליט לשים על האופניים, יחד עם הרוכבים הישראלים, את הסמל הצהוב של החטופים. ואתם יודעים מה? באטמוספירה והאווירה בעולם היום, זה לא טריוויאלי בכלל. זה בכלל לא טריוויאלי שרוכב בריטי, יליד, קניה, שם על האופניים שלו את סמל החטופים ומעלה את זה לרשתות. זאת אומרת, זה לא סתם רק ככה פנימי שם, אלא מעלה את זה לרשתות, וזה מופץ גם ברשתות של ישראל פרמייר טק. האמת ששאלתי אותו אם היה איזושהי שנאה כלפיו, אם הוא ראה ברשת יותר תגובות, הוא אמר, לא כל כך, אתה חוסם כמה חשבונות וזה נגמר, אבל אני יכול להגיד לכם מבפנים שאמרו לי ככה אנשים שם בתוך הקבוצה, שכן, הוא קיבל הרבה תגובות, הוא קיבל שנאה, זה פשוט לא אכפת לו. הוא תומך והוא מתעניין, ושמענו גם את גיא סגיב, מי שלא שמע אגב את הפודקאסט שהיה עם גיא סגיב לרגל הפרישה שלו, שאלתי אותו גם על פרום, והוא אומר שם, הוא ממש מתעניין, הוא ממש קורא, הוא לפעמים יודע על ישראל יותר ממה שחלק מהישראלים יודעים, כי זה חשוב לו, כי הוא מרגיש שגריר של הקבוצה, ושגריר של הקבוצה, הוא אומר קצת להיות שגריר של ישראל. עוד נושא מעניין היה באמת כשהוא דיבר על כל הקטע של התאונות והבטיחות והמהירות, והאמת שהוא נתן שם דעה מאוד מאוד לא פופולרית בקרב רוכבים, שצריך להגביל את המהירות, שלא צריך לאפשר להמשיך יותר ויותר להיות מהירים, והפלטון שהולך להיות יותר ויותר מהיר, כי זה יותר מסוכן וצריך לשמור על הרוכבים, ואולי זה באמת סוג של מבט מפוקח כזה מלמעלה, של מי שעבר כבר כל כך הרבה שנים, וחזה מקרוב בהתפתחות של הענף הזה, באמת בכמה שהוא הופך להיות יותר מהיר, ומבין שמתישהו יצטרכו להגביל את זה, אם זה להגביל מבחינת ההילוכים, אם זה בדרך אחרת. מעניין לי לשמוע אגב את התגובות בעולם לרעיון הזה שלו, שזו דעה שהוא לא השמיע בשום מקום אחר. האם מסכימים איתו, או שעכשיו אחרי שהוא אמר את זה, אחרים יותר יעזו להגיד את זה, כי עד היום רוכבים לא כל כך ססו להגיד דברים כאלה, כמו להגביל מהירות, זאת אומרת, זה קצת אפילו פוגם בעיקרון של הספורט, שאתה רוצה להיות הכי מהיר שאתה יכול, מה להגביל עכשיו מהירות? וגם האמת, הוא נתן רמיזה לגבי העתיד, זה שזה שנתו האחרונה אנחנו כנראה מבינים, אבל לגבי מה הוא רוצה לעשות אחרי שהוא יפרוש. רמז זה קרוב עדיין לשני הגלגלים האלה והאופניים. אז טוב, עכשיו אני אתן לכם לצלול, אמרנו, שתי השאלות הראשונות נשארו מחוץ להקלטה, אתם מתחילים ישר מהשאלה השלישית, ומקווה שיהיה לכם מעניין בכלל, אם עוד לא שמעתם את הפודקאסט והרעיון עם דרק ג'י, אתם מוזמנים, גם סילבן אדמס ורון ברון, טוב, תמיד סילבן נותן כותרות, גם מזה, והאמת, יש עוד כמה הפתעות מתוך המחנה האימונים הזה, מתוך מחנה האימונים של הקבוצה הישראלית בג'ירונה. אז הנה, קריס פרום, אחד הרוכבים הכי גדולים שהיו פה. בוא נשמע מה יש לו להגיד. Well, you have another role in the team right now. I mean, you call it road captain. You're a mentor for the young riders. It's just, I see how they look at you, look up to you. Probably a bit different for you. Yeah, definitely a different position for me in the team. I mean, it's a position I'm only too happy to share my experiences with the younger guys and guys who got into cycling, maybe watching me winning the Tour de France back in the day. And sharing with them some of the experiences on the bike and also for life off the bike. I mean, especially a lot of them moving to Europe as youngsters for the first time, living in Europe for the first time. There's a lot of things that take some real getting used to. And yeah, I guess I went through all that as well when I was younger. And that's one of the sides of cycling that people watching on TV don't really get is, I mean, a lot of these youngsters leave home for the first time or really uproot their lives to go and race their bikes, and it's really about getting settled into lifestyle here and really being able to get the most out of yourself in terms of preparation and training and being ready for the races. Another thing I saw, I can tell that I went to one of your rides. I was in the car. You were riding, not so I think. Fast, but still pretty good ride. And then just when we
got to the steeper part, we saw like an amateur rider, and he stopped, and he came to you, and he told you something. I didn't hear everything, but something like, thank you for everything you done. I mean, you get that a lot. Yeah, I mean, it's really a huge compliment for me when someone goes out of their way to come and say thank you to me. And I guess this guy the other day turned around to come and catch up to us and just to say, and literally didn't ask for a photo, didn't ask for anything, which is really, really nice. Actually, it wasn't that he wanted a photo or whatever. He just wanted to say thank you for the memories, and thank you for making the sport interesting for him. So it's really nice to have those kind of people appreciate, I guess, the performances over the years. Yeah, I think it's like feels so. I've done something. I mean, and people appreciate it. Yeah, that's yeah, nice. I know. It's really, really nice, really touching. Another thing I saw that we have in the camp. I'm gonna have a podcast with him in some weeks. An Israeli rider. His name is Roy, and he has leukemia, and he's gonna ride the route of the Tour de France, the whole route of the Tour de France. And you just went for the first time. He introduced himself, and I saw that you just went to tell him whatever he needs. Just let you know. I mean, immediately, like instinctively. I'm gonna tell you, for me, it's very special, and I'm sure for him, it's inspiring. Yeah, I mean, I think that's one of the beautiful things about professional bike riding is, I mean, you watch football, you watch Formula One or whatever, but you can't go and drive your car with Lewis Hamilton or like, you can't go kick a football with Messi, but it's really easy to come and ride your bike with one of the cyclists who's won the Tour de France. I mean, we're really accessible, and most of us are pretty open. So I mean, it's nice when you can see how much happiness and inspiration it gives to some people. So it's really a pleasure for me to be able to meet guys like Roy and see what he's doing, what he's overcome himself, which is a massive challenge, a massive example to a lot of other people, and his story will help motivate others in his similar position. You know, the other day I had an interview with Sylvan and Ron, and Sylvan said that, and I hope the quote is correct, he would be glad if you come back this year for a last Tour de France and surprise everybody like you almost did in Alpe d'Huez like 2 or 3 years ago. What do you have to say about that? Yeah, I mean, that for me really would be a fairy tale ending for me if I could get back to the Tour and have another shot at a stage win even. Would be just magic. I mean, I came close a couple of years ago on Alpe d'Huez. It was the Queen stage of the Tour, I think in 2021 or 2. I can't remember one of them. But to be able to try that again, that would be a really cool way, especially in potentially my final season this year. That would be really special. Do you have like the calendar for the beginning of the year yet? Yeah, so I'm gonna start off at the UAE tour. See where to go from there, but at least that will be a nice way to start. Hopefully somewhere warm to race. I'm not a big fan of racing in the cold, so that's a problem. Yeah. Most of your season is in cold. Well, It's a classic. classic season, and that's why one of the reasons I never really went for those races. Well, do you have in mind what's next? I mean, after cycling? I've got some ideas, but I'll go into that a bit more towards the end of the next season. Yeah, you think? I mean, you said probably the last season, but is it going through your mind? I mean, oh my God, this is my last camp. Not really. I mean, yeah. I mean, it could be my last camp. I mean, I guess that remains to be seen towards the end of the year. Yeah. Do you think that in the future you'll still be in cycling? I mean, in other positions? Sure. Yeah. I mean, I definitely see myself staying connected to the sport. I mean, it's
a sport I love. I've been fortunate enough to win the biggest bike races and to have some really good experiences in the sport. So if I can help others to achieve that, that would be really special for me. You think maybe in Israel climate tech? I mean, let's see. Personally, I'd love to see African cycling improve. I mean, given that I grew up in Africa and came through that system, I'd love to be able to be more instrumental in seeing young Africans make it onto the world stage. But yeah, let's see. There's a lot of work to be done. Yeah, I know you're moved by the project in Rwanda, the Israel project in Rwanda. Exactly. Are you planning to go there again this year? No, I'll be going to UAE instead. It's at the same time, so unfortunately not. But you were there, I think, for 2 straight Last years, 2 right? years, yeah. Last 2 years. It is something special that you can do with a bike. I mean, yeah, sure, definitely. I mean, I think Africa is one of the massive untapped talents in cycling. They haven't really had the same exposure as most of the rest of the world, so I think it's really the next continent we'll see a lot of talent coming out of. well, not Africa, but still like developing Israel. What do you think about the Israeli cyclists in the team, and maybe the one that retired this year? I mean, we're really seeing more and more young Israelis coming through, and not just getting onto the team because they're Israeli, but actually competing at the highest level. So I think it's obviously a byproduct of this team being founded all those years ago by Ron Baron, and it's really great to see how that's it's almost becoming a trend now. You're seeing more and more young Israelis getting into cycling, and I think the future's bright for young Israeli cyclists. If we go into names, what do you think about Nadav Iceberg? Yeah, super youngster. I mean, he's really motivated. He's got a strong head on him, and he's powerful. I mean, he's got a big engine. So I mean, the sky's the limit for someone like him. Yeah, you think so? Why not? Well, because we didn't have anyone there yet. Yeah, he also 10 years ago we'd never had a British guy win the Tour de France either. That's true. Or someone who's grown up in Africa. So I mean, now we've had both. Why not an Israeli? For us, it's great. We hope so. It was, I think, kind of a tough period to be with the name Israel on your jersey. Sure. Also for the Israeli riders. How did you feel after October 7th and everything that happened? Yeah, I mean, obviously that was close to us because we're riding around with the name Israel in the jersey, but I think all of us just wanted to see the conflict come to an end, with all the hostages returned as well. But I think everyone's still hoping for that. I mean, I'm not really one to mix politics and sport. Yeah, but you know, the time that you rode with the hostages yellow bandage on your bike, sure, it was special for us also. I mean, to know that someone like you supports such a cause. No, of course. I mean, I felt really strongly that. I mean, yeah, obviously, those hostages were innocent people at home, like you and me, and I mean, that obviously felt quite close to me. Obviously, now I've been an ambassador of the team for a few years now, so it felt natural to support the cause and to try and raise awareness to get them back. Did you get some hate on the social media? No, not much, to be honest. Really? I mean, naturally there's a little bit out there, but it's pretty easy once you silence a few accounts or block a few accounts. You don't see it anymore. And the family, weren't they a bit worried? I mean, to go, because cycling, you know,
you can anyone can touch you during the race. I mean, Yeah, sure. I mean, it's not really something it's not really it wasn't really a big concern for us. I think we never really felt threatened at the races, so that's always been thankfully. yeah. Hopefully, this upcoming year will also be Hopefully, a peaceful one. hopefully it remains like that. Yeah. What do you think can the team achieve this year? I mean, as a total. I mean, what we achieved this past season was already incredible. Winning a World Tour stage race, winning first monument. I think we could aim for something very similar. I think we've only reinforced the team we have in terms of the riders. So let's see. I mean, it'd be great to see Derek G especially riding GC in a Grand Tour. He got top 10 in the Tour last year. Be great to see him go a little bit better. Yeah, we know that he's gonna go for the Giro this year. Exactly. Yeah. Why not a top 5 or a podium position in the Giro? That could be really special. Yeah, that can be, and we know that maybe we have another Israeli rider with him. But are you aiming to like assist him also in the Giro, or just going for the Tour? I won't be going to the Giro. That's always been for me for sure the hardest Grand Tour, Yeah. given the time of year and the weather there. The one that started in Israel, I think, was perfect for me, being a warmer climate. So that was part of the reason why I went to that Giro, actually, because it started in Israel, and I knew it would be less cold than normal Giros. But let's see. I mean, I won't be there, but I'm sure I'll be crossing paths with him on the build up to that and in training camps and stuff. You know, people still remember it quite vividly. The Giro in Israel, it was such an event. Everybody reminds me of that, because when we talk about cycling, I don't think we're gonna see it again this year. But maybe you can take us there and some experience you had there that we didn't get yet. I mean, honestly, I didn't have a great experience in Israel. not because of Israel itself, but because I crashed in the basically in the warm up for the time trial on the circuit. I crashed, Yeah. and actually I really hurt myself. So even before the race started, I was already on the back foot. So I didn't enjoy those few days in Israel, but that was because I was more in pain. But from a race point of view and seeing the race in Israel, that was pretty special, pretty amazing. Yeah, and there was a happy ending at the end of this Giro. So I had a lot of ground to make up by the end, and it actually ended up being one of my most special victories, I think, because of the way I was able to win it eventually, coming from so far back as well. Yeah. Every victory has got a different story, and this one was a special one for me. I think the whole world of cycling talks right now about the safety of the riders and what can we do more to prevent accidents and severe one. What is your take about that? Yeah, I mean, 100% the sport is getting more and more dangerous. So the sport is getting faster and faster. And I think at some point we're going to have to start looking for ways. I mean, every year we're looking for ways to go faster. I think at some point we're going to have to start looking for ways to limit the increase in speed, whether that's through restricting the gears we can use in races or increasing the amount of protection we have somehow with, I don't know, maybe, because I mean, we're racing around with tissue thin clothing. Okay, we put a helmet on at least, but when you crash, there's not much protection, and the speeds we're going now are just insane. I mean, I think we are seeing more and more serious crashes, more broken bones every year. Unfortunately, a couple fatalities over the last few years as well. So it is a dangerous sport. No two ways about it, but it seems to be getting worse. And I think one of the ways we could do that is maybe by, like I said, maybe limiting the gears we can use so that just to bring the speeds down slightly. Or having some other mechanisms in place. I think a big part of it is also working more closely with the race organizers to have less technical finishes, especially when it's going to be a sprint.
because we're seeing in the last few years, we've seen when the peloton's arriving at really high speed, 60, 70, 80 kilometers an hour for a sprint, we're seeing really technical finishes, maybe 3, 4, 5 corners in the last 2-3 kilometers. When the guys are going that speed, I mean, it's only normal that someone's gonna lose control a little bit or wobble, and at that speed you bring down 10 guys with you. So that could be one thing, is that race organizers maybe need to have a mandate not to have so many technical corners or dangerous corners coming into the big sprints, for example. But yeah, unfortunately, that's the nature of cycling. To the end, you think maybe you can have a message for the Israeli fans of the team, of you? Yeah, I mean, massive thank you, massive thank you for all the support the last few years. It's really been a pleasure riding for the team, and I just share with you, keep riding your bikes, keep the love for the sport alive, and yeah, keep it real. Yeah. Chris Froome, thank you for your time, and Awesome. we'll follow this season, hopefully, for successes. Thank you Thank you. very much.